Hello guys, நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா we are going to create a Node.js application, also few REST APIs. Okay, ஸோ Node.js application வந்து from the scratch, அதாவது நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி npm packages install பண்ணி we are going to create models, controllers, routes, and also we are going to test the APIs with Postman, right? So from the beginning இருந்து till the API testing வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். So it is a very important video, right? So let me start. So I'll go to the project folder. So I'm going to create a folder called contacts -backend. Okay, so folder nameலாம் நம்ம இஷ்டம் தான், என்ன வேணா இருக்கலாம். ஓகே, நான் contacts -backend வச்சுக்கிறேன், ரைட்? ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஓப்பன் திஸ் வித் கோட். ஓகே, என்ன கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கிறேன். மூவ் டு த டாப். பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. The next thing is I'm going to this terminal menu, click on new terminal. Okay, so new terminal click பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it will open a terminal at the bottom. So இங்க வந்து we are going to sorry guys, here I'm going to initialize Node.js. Okay, so initialize அப்படின்னா ஒரு initial setup create ஆகும், right? I'm going to say npm init. so இதுதான் வந்து அந்த initial setup create பண்ற command. so when I run npm init, this command will create a package.json file. Okay, so package.json na enna appadina, it will keep track of all the packages that we install in our application, right? so நம்மளோட backend application grow ஆக okay, நம்ம நிறைய npm packages install பண்ணுவோம், and also we will have many commands for running our application. so host பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம நிறைய கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ராக் வச்சுக்க we need a file, அது வந்து package.json அப்படின்னு இங்கே க்ரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், அட் த டெர்மினல் இந்த இடத்துல பாருங்கள், ரைட்? ஸோ பேக்கேஜ் நேம் வந்து கான்டாக்ட்ஸ் பேக்கெண்டான்னு கேட்குது. ஓகே, வெர்ஷன் 1.0.0. ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன் I'll give backend for linkers, right? 1 minute guys, 1 minute. Okay, so it is backend for linkers. Next one, I will click on entry point is going to be app.js. okay, test command nothing, git repository nothing, keywords edum vena, author is going to be Shaktivel. okay, license ISC. This is okay, yes, right? perfect. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள், package.json ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நேம் வந்து கான்டாக்ட்ஸ் பேக்கெண்ட் வெர்ஷன் 1.0.0. டிஸ்கிரிப்ஷன் நாங்கள் கொடுத்தா மாதிரி மெயின் ஃபைல், அதாவது ஸ்டார்ட் அப் ஃபைல் வந்து app.js. அப்புறம் இங்கே ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னு க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஆத்தர் இஸ் மை நேம், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஃபைல் called app.js. okay, so startup file app.js என்ன சொன்னோம். I'll go here, right click, rename. okay, I'll say app.js, right? so app.js create பண்ணியாச்சு. perfect.
ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to install some packages npm install okay express mongoose.env okay ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நம்ம MERN ஸ்டாக் நான் சொல்லியிருந்தேன் MERN ஸ்டாக் அப்ளிகேஷனில் M stands for MongoDB, R stands for React, N stands for Node.js and நடுவில் இருக்க E வந்து it stands for Express. ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் வந்து it is specifically used for creating APIs, REST APIs. Node.js ரொம்ப ஈஸியாக REST APIs create பண்ண முடியும் எக்ஸ்பிரஸ் பேக்கேஜ் வச்சு, ரைட். அண்ட் Mongoose is for connecting our application with MongoDB. அது வந்து ஒரு மிடில்வேர் டிரைவர்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ என் Node.jsலேருந்து நான் MongoDBக்கு ஒரு டிரைவர் ஒரு மிடில்வேர் வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ணிப்பேன் to and fro, ரைட். அண்ட் .env is for maintaining the எப்படி சொல்கிறது, நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் இருக்க சில இம்பார்ட்டண்ட் URLs, அதாவது நம்மளோட MongoDB server URL, okay, என்னோட MongoDB credentials, okay, when I move my application to the server, அந்த server-ஓட credentials, when I connect my application with Facebook-ஓட API key, okay, and secret code, இது மாதிரி when I want to send integrate my application with mobile with some other application, அந்த application-ஓட API key and secret இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு we need a file. ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னா when I move my application to GitHub, ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா when I move my application as a public repository, நிறைய பேர் வந்து அதை பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது they can see my credentials when I store all my credentials inside my application. ஏதோ ஒரு JS ஃபைல்லையோ இல்லை ஒரு TXT நான் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா anyone can see that information and they can use my API key and secret and make use of my all my secured applications. அதாவது சர்வர் டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு கிடச்சிரும். நான் ஏதோ ஒரு பேமெண்ட் கேட்வே கூட இன்டகிரேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட அந்த பேமெண்ட் கேட்வேயோட API key and secret தெரிஞ்சிச்சுன்னா they can easily use my credentials and make use of my payment gateway. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம ஹைட் பண்ணுறதுக்கு we need .env. Okay, I click enter. Okay, so our files are getting installed, right. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் will get a node modules folder, அதில் எல்லா பேக்கேஜும் ஃபிசிக்கலாக வந்துடும், ரைட். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம app.js ஃபைல் இந்த Node.js அப்ளிகேஷனை நம்ம from the scratch we can start building. ஓகே, இப்போ node modules folder வந்துடுச்சு. ஸோ these are the dependent packages, அதாவது நம்ம அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற எல்லா பேக்கேஜஸும் it will install. இங்கே பாருங்கள், installed AWS crypto, all these things we may need it. அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான பேசிக் பேக்கேஜஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் along with Express. ஓகே, பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is getting installed one by one. ஓகே, ஸோ Express mongoose.env அடுத்தது we need Nodejs. ஓகே, ஸோ அதை நான் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். Right, it got installed. The next package I'm going to install is npm install, okay, Nodejs save dev, right, save dev அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா it is what dev dependency package. ஸோ dev dependencyனா என்ன அப்படின்னா we don't need that package in the production, right. ஸோ இது என்னோட டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் ஸ்டோர் ஆகும், ரைட். அண்ட் இட் வில் நாட் பி அவைலபிள் இன் த ப்ரொடக்ஷன். Nodejs வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் தேவையில்லை. பாருங்கள், package.json உள்ள போனேன் அப்படின்னா டிபெண்டன்சிஸில் we have .env express mongoose and its latest version. Nodejs பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் it will be under dev dependency. ஓகே, ஸோ நான் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிரிப்ட்ஸில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு I'm going to say start and it is going to be node app.js. Okay, இதுதான் நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப்
அதாவது நான் ஸ்டார்ட் கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா it will run this command, right? ஸோ இப்போ பாருங்க, I'm going to say console startup file is ready, right? நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். And now I'm going to run npm start. நான் npm start run பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த package.json it will check if any command is available for start. Okay, பார்க்கும் ஸ்டார்ட்க்கு வந்து node app.jsன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஸோ it will start executing, right? startup file is ready. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இது ஒரு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது, பட் இட் கேம் அவுட் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூஷன். அதாவது இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டாப் ஆகி வெளியில் வந்துருச்சு. when I want to change something, ready, இந்த 3 dots இப்போ வரணும்னா again I have to save it. I have to run, okay, npm start, right? ஸோ ஒரு வாட்டியும் வந்து இது மாதிரி நடக்கணும். npm start ரன் பண்ணோன்னா இந்த node app.js வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நம்ம இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோமோ அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி தென் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூஷன். இந்த வாட்டியும் பாருங்கள், இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூஷன். ஸ்டார்ட்அப் ஃபைல் இஸ் ரெடி, 3 டாட் இருக்குது, ரைட்? பட் when I change it to Nodejs, நான் Nodejs ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, now I need to change. ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. now when I run npm start, click enter. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷனை லோக்கலில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். அதாவது நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ரைட்? அங்கே பாருங்கள், it will say it will print startup file. இங்கே பாருங்கள், Nodejs எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு, startup file is ready, right? ஆனால் இதை விட்டு இன்னும் வெளியில் எக்ஸிட் ஆகலை. now when I change it and save, உடனே Nodejs என்ன பண்ணும், இப்போ ரீசன்ட் சேஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் and execute the change that is done immediately. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நான் திரும்பி மாற்றுறேன். So when I save it, இங்கே பாருங்கள், automatically it gets restarted and the change is reflected. பாருங்கள், 3 டாட். Okay, I say startup file and save it. You watch at the bottom, startup file. Okay, உடனே வந்து சேஞ்ச் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு, ரைட்? ஸோ இதுதான் Nodejs வந்து யூஸ் ஆகுது, right? So our Nodejs is ready. Now I'm going to import 3 files. Okay, so the first one is const express equal to require express. Next one, the const mongoose is equal to require mongoose. Okay, and the next thing வந்து நான் .env பண்ண போகிறேன். .env. ஸோ இப்படி தான் Node.jsல பேக்கேஜஸ்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது நம்மளுக்கு தேவைப்படுற பேக்கேஜ்லாம் நம்ம இப்படி இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். .env. ஓகே, சாரி, பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போ இந்த .envக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, I am going to create a file called .env. Okay, .env உள்ள port is 5000 and mongo underscore url is equal to இங்கே பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் MongoDBயில் ஒரு, அதாவது இது ஃப்ரீ தான். you can sign up with your Google account. ஓகே, கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு நீங்கள் சைன்அப் பண்ணிவிட்டு you have to create a database. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். I think have a video regarding this. Okay, I will add that video in the description, right? ஸோ நீங்கள் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be like this. You have to அதாவது கனெக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா, ஓகே, இங்கே 4 ஆப்ஷன் இருக்குது.
we can use this option, right? In the URL link copy பண்ணிக்கணும். And two things, database access you have to create an account. Okay, you have to say add new database user. நான் already create பண்ணிருக்கேன். You should give read write any database கொடுக்கணும். And network access if you want to restrict the DB only for your IP, உங்களோட system IP எடுத்து இங்க கொடுக்கலாம். Okay, இல்லை அப்படின்னா 0.0.0/0 கொடுத்துட்டீங்கன்னா this database server will allow any IP, அதாவது எந்த IP அட்ரஸ் வேணால் வச்சு நம்ம இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது ரெண்டும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிட்டு தென் நான் காமிச்ச மாதிரி அந்த இடத்துல கனெக்ட்ன்ற அந்த URL நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ எடுத்துக்கிட்டு யூ ஹாவ் டு கம் ஹியர் அண்ட் பேஸ்ட் இட், ரைட்? இங்கே பாஸ்வேர்ட் இங்கே பாருங்கள், இந்த URLல யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், இது வந்து கிளஸ்டர், நம்மளோட டேட்டாபேஸ் ஹோஸ்ட் ஆக போகிற கிளஸ்டர். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த பாஸ்வேர்ட் ஐ எம் கோயிங் டு சே Narain123. ஸோ இதான் என்னோட பாஸ்வேர்ட். அண்ட் இந்த இடத்துல ஐ எம் கோயிங் டு சே லிங்கர்ஸ், நம்மளோட அப்ளிகேஷன், அதாவது டேட்டாபேஸ் நேம். ஓகே, இது வந்து டேட்டாபேஸ் நேம், மற்றதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சேஞ்ச் எனிதிங், ரைட்? பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஐ வில் சேவ் இட் நவ். ஓகே, இப்போ இங்கே app.jsல I am going to say .env.config. Okay, config. இங்கே now const app equal to express. ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸில் இருக்க எல்லா அதாவது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் பேக்கேஜில் இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம ஆப்ன்ற ஒரு வேரியபிளில் வச்சுக்கிட்டு now we are going to use that app variable to create APIs and create a server and run the server. All these things நம்ம app-ன்ற variable யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். Okay, so the next thing is const port is equal to process.env.port. Okay, so இது இந்த போர்ட் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா இந்த .env ஃபைல்லேருந்து வரும். போர்ட் வந்து நான் 5000 இங்கே சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ன்றது Node.jsோட ஆப்ஜெக்ட், அது உள்ள என்விரான்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள போர்ட் நம்ம இங்கே env உள்ள க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல, இந்த போர்ட்டை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். சிமிலர்லி we can access this Mongo URL. ஓகே, ரொம்ப ஈஸி தான் கைஸ், பாருங்கள், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் app.listen. ஓகே, the first parameter is going to be port and the second parameter is going to be console.log. Okay, server listening on port. Okay, interpolation சொல்லுவாங்க இது பேர். இதுக்கு வந்து நம்ம பேக்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணால் தான் இது ஒர்க் ஆகும். பேக்டிக்னா 1ன்ற கீக்கு முன்னாடி ஒரு கீ இருக்கும். ஓகே, டில்ட் சிம்பிள், இன்னொன்று பேக்டிக் இருக்கும். ஸோ அந்த பேக்டிக் யூஸ் பண்ணி இந்த இன்டர்போலேஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க வேரியபிள்ஸ்லாம் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுவே ஸ்ட்ரிங்காக இருந்ததுன்னா we have to concatenate. இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி, ரைட்? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் திஸ் நவ். ஸோ app.js ஸ்டார்ட் ஆகுது, app.listen. Okay, let's see, our application should start. Server listening on port 5000 அப்படின்னு print ஆகணும், right? Okay, so nodemon app.js run ஆயிடுச்சு. It is going to what? See, server listening on port 5000 வந்துருச்சு, right? So we got this message. இன்னொரு ஸ்டெப் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I'm going to say const start server is equal to this is going to be an async function. Okay, ஏன்றதை நான் சொல்கிறேன். I'm going to keep this inside this function and call the function outside. Okay, now when I execute again I should see the same message. Okay, server listening on port 5000, right?
Okay, so the next thing what I'm going to do is I'm going to create a folder called settings. Okay, so settings or folder create பண்ண போறேன் and I'm going to create a file called db.js, right? So db.js la I'm going to import mongoose, const mongoose equal to require mongoose. Okay, perfect, right? So inga I'm going to say const connect database. So we are going to connect our database now. Async, I'm going to have a try catch block. So try catch எப்பவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் அதாவது எப்போ என்ன டைப் ஆஃப் இஷ்யூ வரும், இப்போ நெட்வொர்க் ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு அதாவது பிரேக் ஆகி அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடக்கூடாது. ஒரு அப்ளிகேஷன் ஷுட் கண்டினியூ ஈவன் வென் அதாவது unknown exception occurs, ரைட்? ஸோ இது உள்ள கான்ஸ்ட் கனெக்ட் ஈக்குவல் டு await mongoose dot connect, ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து ப்ராசஸ் டாட் எங்கள் env ஃபைலில் இருக்க அந்த யூஆர்எல் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். ப்ராசஸ் டாட் env டாட் mongo underscore url. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் ஐம் கோயிங் டு print console dot log mongodb connected connect dot connection dot host. Okay, இங்கே வந்து I'm going to say console dot log error occurred in database சொல்லிட்டு என்ன எரர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுவோம், எரர் டாட் மெசேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்போர்ட் இட், எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் கனெக்ட் டேட்டாபேஸ். ஸோ இப்படி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் கேன் பி யூஸ்ட் எனிவேர். ஸோ நான் இங்கே எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா, அதாவது இது ஒரு காம்பனண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு மாடியூல். ஓகே, இது ஒரு மாடியூலாக வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து சாரி எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட்டில் இட் இஸ் மாடியூல் டாட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு மாடியூலாக நம்ம இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் இப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இந்த கனெக்ட் டேட்டாபேஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் அவைலபிள் ஆஸ் அ மாடியூல் எனிவேர் இன்சைட் அவர் அப்ளிகேஷன். ஓகே, இதுதான் இதோட பியூட்டி. நான் இப்போது இந்த கனெக்ட் டேட்டாபேஸ்ன்ற நேமை வச்சு ஐ கேன் கால் இட் எனிவேர் ஃப்ரம் மை அப்ளிகேஷன். எந்த ஃபைல்லேருந்து வேணால் நான் கால் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், ஐ கோ டு app.js. வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் ஐம் கோயிங் டு இம்போர்ட் இட் கான்ஸ்ட் ஓகே connect database is equal to require, அந்த ஃபைலை நான் இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன். இட் இஸ் settings/db. okay, so இப்போ when I call this function, you see, watch it clearly, watch it carefully, await connect database. இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள், our MongoDB will get connected with the help of this. இந்த டெப்ரிகேஷன் வார்னிங் விட்டுருங்க. see MongoDB connected cluster, அதாவது இந்த கிளஸ்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ரைட்? ஸோ கிளஸ்டர் அப்படின்னா ஐ கோ டு ப்ராஜெக்ட் 0. ஓகே, ஸோ இது உள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஓகே சாரி ஹியர். ஸோ இது உள்ளே போனோம் அப்படின்னா எந்தெந்த மொத்தம் 3 கிளஸ்டர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ மாங்கோடிபியோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா 3 கிளஸ்டர் இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு கிளஸ்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபெயில் ஆகும்போது த அதர் ஒன் வில் டேக் லீட் அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட், அதாவது இட் வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட். ஸோ அதான் கிளஸ்டர் சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு இப்போ எந்த கிளஸ்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா 00-00.758bt 00
hyphen yeah in the cluster 00-00.sound58bt is a 01.sound58bt 02.sound58bt, right? Perfect. Okay, so இப்போ நம்ம MongoDB connect பண்ணியாச்சு, right? The next thing is I'm going to create something called models. Okay, so models create பண்ணிக்கிறேன். இங்க வந்து I'm going to create a file called roles.js, right? So இதுவுள்ள I'm going to say const mongoose equal to require mongoose const role schema is equal to new mongoose dot schema. Okay, இதுவுள்ள I'm going to have field names. ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்கீமா இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நம்மளோட டேட்டா பேஸில் இருக்க போது ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஸ்கீமா ஃபார் ஈச் கலெக்ஷன். ஸ்கீமானா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ரிங் சொல்லுவோம், அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபீல்ட் ரெக்வயர்ட் சொல்லுவோம், அது எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க போது சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வி வில் சே. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ரோல் ஸ்கீமா அண்ட் ரோல் ஐடி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கிரியேட் இட் மேனுவலி. ஏன்னா MongoDB will create and maintain that by itself, so we don't have to worry about it. நான் இந்த ரெண்டு ஃபீல்ட் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு சே role name is type string and this is going to be required true and இது என்டர் பண்ணாத பட்சத்தில், அதாவது இதுக்கு டேட்டா இல்லாத பட்சத்தில் ரோல் நேம் இஸ் ரெக்வயர்ட் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ரோல் டிஸ்கிரிப்ஷன். இட் இஸ் கோயிங் டு பி டைப் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் இது வந்து ரெக்வயர்ட் கிடையாது, பட் ஐ வில் சே மேக்ஸ் லென்த். ஓகே, max length is going to be 500. So 500 characters மேல enter பண்ணாங்கன்னா we are going to say message description. Okay, role description னே சொல்லுவோம். Role description cannot be more than 500 characters. Okay, இப்போ the next thing is we are going to say timestamps is true, right? So timestamps எதுக்கு அப்படின்னா இந்த created and modified field வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக mongoose create பண்ணிடும் timestamps true கொடுத்தோன்னா. Okay, so whenever a new record is inserted, mongoose will take care of that. So I'm going to say module.exports equal to mongoose.model role schema roles. ஓகே, இப்படின்ற நேமில் நம்ம சொல்லிடுவோம். ஸோ இந்த ரோல் ஸ்கீமா அப்படின்றது we are going to export the name of roles, right? Perfect. So I'll copy this thing. I'll create one more file called categories.js. Okay, so இதில் paste பண்ணிக்கலாம் and this is going to be, so role எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் I'm going to change it as category. Control D. Okay, I'm going to say category. Okay, so category ன்னு சொல்லிக்கலாம். Okay, so அப்படியே இருக்கட்டும்.
the name of okay. So category முடிஞ்சிருச்சு. Sorry, category முடிஞ்சிருச்சு. The next thing is I'm going to create a schema for user profile. User profile.js. So model already சொன்ன மாதிரி இங்க பாருங்க we are defining some schema for each field. So schema அப்படின்னா இப்போ ஒரு யூசர் வந்து இதுக்கு டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, ரோல் நேம்ன்றதுக்கு டேட்டா அனுப்புகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்ட்ரிங் பதிலாக அவர் வந்து ஒரு நம்பர் அனுப்புகிறாருன்னா வி ஷுட் சே, அதாவது நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டைப் ஸ்ட்ரிங் நம்ம சொன்னதுனால ஸ்ட்ரிங்கு தவிர வேறு எந்த ஃபார்மேட் வந்தாலும் மாங்கூஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். அதுவே பார்த்துக்கோம், வி டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் தட். ஸோ இந்த மாதிரி சில ஸ்கீமாஸ்லாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே நம்ம மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஓகே, and user profile, again I'll paste role என்ற இடத்துலலாம் control D user profile okay. User profile name, sorry, user profile இங்க schema, இங்க வந்து have name, இங்க வந்து have description. ஓகே, இங்க வந்து yes, yeah. ஸோ இது கூடவே we can create what user profileக்கு description இல்லை. I'll remove this. user name தான் இருக்கு, user profile name இல்லை. we'll have user name. and இங்க பாருங்க யூசர் ஐடி நம்ம கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. ரோல் அண்ட் கேட்டகரி இஸ் ஃபாரின் கீ. நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இட் வில் ஹாவ் த ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் யூசர் எந்த ரோலை சேர்ந்தவர், இதே பர்டிகுலர் யூசர் எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவர் அப்படின்றத மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக we are having a foreign key. ஓகே, ஸோ I'm going to say role. இது கொஞ்சம் க்ளோஸராக வாட்ச் பண்ணுங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு பி டைப் mongoose dot schema dot types dot object id. okay, and this is going to be required true. ஏன் அப்படின்னா யூசர் எந்த ரோல்னு தெரியாமல் நம்ம அப்ளிகேஷனில் அவரை அதாவது எந்த டெசிஷனுமே நம்ம பண்ண முடியாது. அவர் எந்த ரோல் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ட்ரூ. அண்ட் ரெஃப் இஸ் கோயிங் டு பி ரோல் ஸ்கீமா. ஓகே, எந்த டேபிளுக்கு நம்ம எந்த கலெக்ஷனுக்கு நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோமோ அந்த கலெக்ஷன் நேம் இங்கே சொல்லிடணும். ரைட், பர்ஃபெக்ட். ஸோ சிமிலர்லி ஐ சே ஃபார் கேட்டகரி, இந்த யூசர் எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவர் அப்படின்றது ஐ வில் காப்பி திஸ் ஒன் and paste it here, and this is going to be categories போகும் category. ஓகே, இந்த நேம் கொடுக்கணும். அதாவது எந்த கலெக்ஷன்லேருந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த கலெக்ஷன் நேம் இங்கே கொடுக்கணும். அவ்வளோதான். ரைட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இமெயில், மொபைல், ப்ரொஃபஷன். ஓகே, email, this is going to be type string. So I'll copy this, paste it, paste it, paste it, paste it, paste it, paste it. Okay, so email க்கு அப்புறம் it is mobile, profession. Okay, profession, Facebook URL, Instagram URL, website URL. Okay, profession, Facebook URL, Instagram URL, website URL, Instagram URL,
website URL. Okay, next on the skills password user image URL. Skills. So password எதுக்குன்னா நம்ம அப்ளிகேஷனில் லாகின் ஸ்க்ரீனில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து என்ட்ரு ஆகணும்ல, அதுக்கு பாஸ்வேர்ட். ஓகே, ஸோ பாஸ்வேர்ட் யூசர் இமேஜ் URL, யூசர் இமேஜ் URL. ஸோ எல்லாமே நான் ஸ்ட்ரிங்னே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வேணும்னா we can change it. ஓகே, this profile completed, type as boolean. Okay, I'll copy this. This profile active. இது வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவான ப்ரொஃபைலா, இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளாக் ஃபீல்டு வச்சு. ஓகே, அது டைப் வந்து பூலியன் சொல்லிக்கலாம். ஸோ பர்ஃபெக்ட் மாடல்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு க்ரியேட் கண்ட்ரோலர்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் கண்ட்ரோலர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். கண்ட்ரோலர்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை, இப்போ மாடல்ஸில் நம்ம ஸ்கீமா டிஃபைன் பண்ணுவோம்ல. ஓகே, கண்ட்ரோலர்ஸில் வந்து we will write the business logic, அவ்வளோதான். ஸோ கண்ட்ரோலர்ஸ், the first thing is role.js. okay, so controllers ஃபுல்லாக I'm going to import models first. const, ஓகே, எந்த மாடல் அப்படின்னா roles அப்படின்ற ஒரு மாடல், நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண மாடல் தான். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் require டாட் ஸ்லாஷ். okay, so it should be dot slash models slash roles. okay, so இந்த ஒரு டாட் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அந்த ஃபோல்டர் விட்டு வெளியில் போக. இன்னொரு டாட் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாடல்ஸ்ன்றது இன்னொரு ஃபோல்டர், அது உள்ளே இருக்க ரோல்ஸ்ன்ற இந்த JS ஃபைலை நம்ம எடுக்க. ஓகே, ஸோ 2 டாட். perfect. So it is going to have exports dot get roles is equal to async. async function தான் இருக்க போகுது, request response. ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து நம்ம டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம டேட்டாபேஸ் வந்து ஃபிசிக்கலி இட் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன். MongoDB பாருங்கள், இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் URL. இங்கே பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் URL which is residing in different server in different location. நான் வந்து என்னோட அப்ளிகேஷன் பேக்கெண்ட் Nodejsலேருந்து ஐ எம் கோயிங் டு கனெக்ட் வித் திஸ் சர்வர். ஸோ இட் மே டேக் சம் டைம் டு கனெக்ட் வித் த சர்வர் and also fetch records from the database. ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம இது வந்து அசிங்க்ரோனஸ் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ எந்த ஆப்ரேஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் சிங்க்ரோனஸ், அதாவது we don't know when this operation will end, right? So this get roles will go and connect with the server which is in different location and connect with that server and brings back the record back to this Node.js, அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் சர்வர் கொண்டு வருது. ஸோ இந்த டைம் வந்து we don't know how much time it will take. ஸோ இதுதான் நம்ம அசிங்க்ரோனஸ் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த அசிங்க்ரோனஸ் ஆப்ரேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு Node.js we have some keyword called async, right? ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். try catch. ஸோ இங்கே I'm going to get all the roles equal to I'm going to say awaitனா நான் சொன்னேன்ல, இந்த சர்வர்லேருந்து இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வருக்கு போய் கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு டைம். ஓகே, அந்த டைம் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூஷனு இங்கேயே வெயிட் பண்ணு, இந்த லைன்லேயே வெயிட் பண்ணு, அதாவது ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அவைட்ன்ற இந்த கீவேர்ட். ஓகே, அவைட் roles dot find, right? If roles dot length
equal to 0, right? So roles.length equal to 0 na MongoDB ல அதாவது இந்த roles database ல இருந்து data நமக்கு வரலன்னு அர்த்தம். வரல அப்படின்னா I want to say return response.status of 400.json of success true and data is going to be roles not found. Okay, roles not found or data not found. இது வேணா இருக்கலாம். If data comes back, rest.status of 200.json success true. Okay, so success false in this case and inga vandu success true and data is going to be roles, right? And response அதாவது இது வந்து எனி அதாவது நம்மளுக்கு தெரியாத எக்ஸெப்ஷன் வந்ததுன்னா நம்ம இந்த எக்ஸெப்ஷன் வந்து நம்ம கையிலே இல்லை நெட்வொர்க் ஃபெயிலியர் எனி டைப் ஆஃப் எக்ஸெப்ஷன் வந்தது அப்படின்னா we are going to say response.json success false data is going to be error.message. Okay, so get roles முடிஞ்சிருச்சு. I'm going to copy this same and paste it. Okay, so இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா get all roles, இது வந்து get single role. Okay, get single role அப்படியே தான் இருக்க போகுது. It is going to be single role. இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். roles.find underscore id request.params.id. ஓகே, role.length அதாவது நம்மளுக்கு ரோல் ரிட்டர்ன் ஆகலை அப்படின்னா role not found for id, அதாவது இந்த மெசேஜ் மட்டும் மாற்றிப்போம். bring this down, role not found for id request.params.id. ஓகே, ரோல் நம்மளுக்கு டேட்டா வந்து டேட்டாபேஸில் வந்ததுன்னா it is going to return back this role to us. Okay, so I think everything is fine. Get single role முடிஞ்சிருச்சு. I am going to create new role. Okay, so இது வந்து it is exports dot create role is equal to இதுவும் async தான் request response, right? Try catch. Okay, so இங்க I'm going to create a resource const role னு வச்சுப்போம். await it is going to be roles dot create request dot body. Okay, so நான் explain பண்றேன் once we test that with postman. Okay, roles dot create and perfect. So இங்க வந்து response dot status success ஆ இருந்ததுன்னா it is going to be 201 for creating new resource JSON. Okay, success is going to be true and data is going to be role. Response dot status of 400 dot JSON success false data is going to be error dot message, right? So create role போய் create ஆச்சு அப்படின்னா we'll get the newly created record, இல்லை அப்படின்னா we'll get the error, right? The next thing I'll copy paste this. Okay,
update a role. Okay, I paste this. It is going to be update, right? So இதே மாதிரி தான் ரோல் வந்து here வந்து இங்கே வந்து லெட்னு நம்ம வச்சுப்போம், ரைட்? இதோட இந்த வேரியபிள் நேம் மாற்றிப்போம், updated role. ஓகே, ஸோ அப்டேட்டட் ரோல் நம்ம அதாவது நம்ம அனுப்புகிற ஐடிக்கு ரோல் இருந்தது அப்படின்னா, இல்லை அப்படின்னா இட் வில் ஷோ திஸ் மெசேஜ். இருந்தது அப்படின்னா here I want to say updated role equal to await roles dot find by id and update. எந்த ஐடிக்குனா request dot params dot id. ஓகே, கமா இந்த எந்த டேட்டா வச்சு நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோன்னா, நம்மளுக்கு JSON ஒரு டேட்டா request dot body. ஓகே, and the last is new true, run validators is true. அதாவது நம்ம அப்டேட் பண்ண டேட்டா வந்து ரெஸ்பான்ஸாக ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அண்ட் ரன் வேலிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னா வேலிடேஷன் வந்து செக் பண்ணணும். ஓகே, both is going to be true. I'm going to send this back, right? So other things all are fine, right? So இதே அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, copy and paste it here. Delete a role. Okay, so delete a role வந்து இங்க நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், delete role. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தான் I'll say updated role இருக்க இடத்துலலாம் control D. ஓகே, deleted role. ஸோ இந்த நம்ம சர்ச் பண்ணுற ஐடிக்கு இருந்தது அப்படின்னா ரோல், இல்லை அப்படின்னா it will show role not found for id. இருந்தது அப்படின்னா I'll remove this roles dot find by id and delete request dot params dot id. Okay, and this is going to be deleted role, right? So roles குண்டான controller நம்ம create பண்ணிட்டோம். ஓகே, similarly, okay, first நம்ம ரோல் முடிச்சிருவோம், right? ஃபுல்லாக ஒரு ரோல் முடிச்சிருவோம். Now I'm going to have routes for roles. Okay, routesல I'm going to say role.js, right? and இங்கே வந்து const நம்மளுக்கு express தேவை, express equal to require express. ஓகே, expressலேருந்து we need something called router, which is express dot router, right? and we need நம்ம கண்ட்ரோலரில் இப்போ க்ரியேட் பண்ண எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ require dot slash controllers slash role. ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கான்செப்ட் தான் வந்து நம்மளோட டெவலப்மெண்ட், அதாவது ஒரு டெவலப்மெண்ட்டே வேறு லெவல் கொண்டு போனது இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் காம்போனன்ட், இந்த கான்செப்ட் தான். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வாட்டி டெவலப் பண்ணிவிட்டு we can import that from any place. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய இந்த மாடியூல் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் மாடியூல் இம்போர்ட், இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போச்சு. ஓகே, get role by get single role. Okay, create role, update role, delete role, right? Perfect.
So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to say router dot route. So whenever I get a request like this, I'm going to say get all roles. Okay, when I get a request, post request, I'm going to create a new role. Okay, router dot route. Whenever I get ID with the URL, okay, and get a get request, I'm going to say get single role, and whenever I get a put request, I'm going to say update role, and whenever I get a delete request, say delete role, and I'm going to say module dot exports is equal to the router நான் வந்து export பண்ண போறேன், right? So மூணு அதாவது ரோல்ஸ்க்கு மாடல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, கண்ட்ரோலர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, ரவுட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, right? So I'm going to the app.js. இங்க I'm going to import route. So controllers வந்து நம்ம import பண்ண தேவையில்லை, route வந்து நம்ம import பண்ணணும். Okay, so route வந்து is going to be roles is equal to require dot slash route slash role. Okay, இங்க I'm going to say something called app dot use. Whenever I get a request like this, contacts slash, okay, contacts வேணா, linkers and application name linkers slash v1 slash role. இப்படின்னு நம்ம request வந்ததுன்னா I'm going to call roles, right? So I saved it. Now I'm going to the close பண்ணிடுறேன். I'm going to open Postman. ஸோ போஸ்ட்மேனோட வெப் வெர்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். வேணும்னா நீங்கள் சிஸ்டமில் அதாவது ஒரு வெப் ஆப்பாக இருக்குது, அது மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரி, விண்டோஸ் ஆப்பாக இருக்குது, நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு வெப் ஆப்பே போதும், ரைட்? ஸோ த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இஸ் போஸ்ட்மேன் இஸ் கிரியேட்டட் பை இந்தியன் டெவலப்பர்ஸ். ஓகே, நம்ம இந்தியன்ஸ் டெவலப் பண்ண டூல் அண்ட் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப பாப்புலரான டூல். ஸோ எந்த ஏபிஐ டெஸ்ட் பண்ணனாலும் இட் இஸ் வெரி வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, வெரி வெரி ஈஸி டு யூஸ். ஓகே, ஸோ போஸ்ட்மேன் கண்டிப்பாக யூ ஷுட் நோ, நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் டெவலப் பண்ணதுக்கு விட்டுறக்கூடாது, ரைட்? ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஏன் போஸ்ட்மேன் வந்து அப்படின்னா வி கிரியேட்டட் ரெஸ்ட் ஏபிஐ. ஓகே, ரெஸ்ட் ஏபிஐயோட அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா வி நீட் அ மாடல், right? And we have to create the business logic, the name of controllers, and we have to have a route that will redirect the request to the particular controller. Okay, something strong roles அப்படின்றது இல்லைன்னு வருது. ஓகே கைஸ், என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு தகுடு தத்தம் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இட் ஷுட் பி லைக் திஸ், ரைட்? ரோல் ஸ்கீமா இதுதான் கரெக்ட். ஸோ ரோல்ஸ்ன்ற மாடலில் இந்த ரோல் ஸ்கீமா இந்த ரோல்ஸ்ன்ற மாடல் நேமில் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். இதுதான் இதோட அர்த்தம். நவ் இட் வில் ரன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஓகே, ஸோ இட் ரன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. லெட் மீ கோ டு த போஸ்ட்மேன். இங்கே பாருங்கள், போஸ்ட்மேன் வந்து ஃப்ரீ. யூ கேன் க்ரியேட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கூகுள் அக்கௌண்ட். ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ யூ கம் ஹியர். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு இருக்கும். create one workspace here. இப்போ create workspace கொடுத்துட்டு then இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துடுவீங்க. here you have to say இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா நியூ கலெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகிடும். and I'm going to rename this as linkers. okay, இப்போது இது உள்ள I'm going to add a request. Okay, get request, and I'm going to rename this get
all roles, right? இங்கே வந்து ஒரு global variable create பண்ணலாம். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் த டைம். இந்த போஸ்ட்மேனில் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும், எப்படி வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும், எப்படி கலெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும், எப்படி ஒர்க் ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ created a video, have a video already in my channel. ஸோ அதை நான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகே, யூ வாட்ச் தட். ஸோ இங்கே வந்து ஐம் கோயிங் டு சே என்ன URL, I'll go to the app.js, right? Linker /v1/role. Okay, linkers. Okay, so first thing, we will not have anything in the database. We will create one. Okay, create பண்ணாதானே நம்ம get பண்ண முடியும். So I'll rename this and say create new role. Okay, and this is going to be a post request. Okay, இங்க வந்து I'm going to send URL /linkers /v1 /what role. ஸோ அப்படி தானே சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ரோல். இங்கே வந்து ஐ எம் கோயிங் டு சே headers content type. Okay, content type is going to be application /json. ஸோ JSON டைப்பில் தான் நம்ம வந்து டேட்டாவை நம்ம இங்கேருந்து நம்ம டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். and we are going to send the JSON data to the backend. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம். and body நீங்கள் இங்கே ரா செலக்ட் பண்ணிக்கணும். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த ட்ராப் டவுனில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஃபார்மேட் இருக்கும். நான் இங்கே JSON செலக்ட் பண்ணிக்கணும். பண்ணிவிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு சென்ட் role name. Role name is going to be admin, and role description it is going to be what? Role for admin. So summa na anupuren, right? Now when I click on send, let's see what happens. So number application success false, roles validation failed, role name is required. நம்ம ரோல் நேம் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம், பட் ரோல் நேம் இஸ் ரெக்வயர்ட்னு வருது. ஸோ ஏன் இது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா we miss something. ஓகே, app.use express.json. ஓகே, இந்த app.useனா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் காலிங் த மிடில்வேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, மிடில்வேர் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பாருங்கள், இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். நம்ம ரோல்ஸ்ன்ற இந்த ரவுட்டரில் நம்ம எழுதியிருக்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு URL கால் வரும்போது we have to call it அப்படின்றத இந்த app.use அப்படின்றத வச்சு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா whenever we get a request like this, this function will be called. Similarly, இந்த app.use express.json அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து JSON டேட்டாவை அக்செப்ட் பண்ணணும். நம்ம பேக்எண்ட் அப்ளிகேஷன் should be able to catch the JSON data, should be capable of getting the JSON data from the what? Front end. Okay, so நான் இங்கே போஸ்ட்மேன்லேருந்து அனுப்புகிறேன், பட் ரியல் டைமில் we will have a front end form. ரோல் நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார்மில் டைப் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தோன்னா இந்த டேட்டா வந்து it will come to the backend. So our backend should be able to accept that JSON data, accept the data in the form of JSON. Okay, ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு எப்படி சொல்கிறது தெரியல, ரைட்? ஸோ அது இந்த மிடில்வேர் நம்ம கொடுத்தாதான் it will what? Our application will be able to capture the JSON data or accept the JSON data, right? நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். Let's see this time when I click on send. What happened? So நான் சேவ் பண்ணலையா? Okay, so I didn't save it. So this time பாருங்க, கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, so when I click on send, yeah, this time பாருங்க, success is true, role name admin, role for admin. Okay, so இது create ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்க, created and modified ஆட்டோமேட்டிக்காக create ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் ட்ரூ சொல்லியிருக்கோம்ல,
ஸோ இப்போ created date and modified date வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்களா, நான் இங்கே சொல்லியிருந்தேன்ல, இங்கே பாருங்கள் கெட் ரோல்ஸ், இங்கே பாருங்கள் இந்த எவைட் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, என்ன சொல்லியிருந்தேன், நம்மளோட டேட்டாபேஸ் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன், நம்ம பேக்எண்ட் சர்வர் எழுதியிருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சர்வர், இது டிஃப்ரெண்ட் சர்வர். ஸோ இங்கேருந்து ஐ எம் கனெக்டிங் வித் த MongoDB சர்வர். அது கனெக்ட் ஆகி இட் கோஸ் தேர் அண்ட் கிரியேட் சம் டேட்டா அண்ட் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் பேக் த கிரியேட்டட் டேட்டா. அதான் இங்கே நடக்குது. இந்த டைம் ஓகே, இந்த டைம் வந்து இங்கே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சின்ன ஒரு ஹால்ட் நடந்தது. ஸோ இட் went to the backend and backend got connected to the MongoDB. It created the record and from there it responded back this data. Okay, so the async operation. So async await வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம், ரைட்? புரிஞ்சிச்சா? பர்ஃபெக்ட். ஸோ நான் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய யூசர் க்ரியேட் பண்ணுறேன். நார்மல் யூசர், ரோல் ஃபார் நார்மல் யூசர். அண்ட் சாரி, ஒன் மோர் திங், பாருங்கள் ஐடி, இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை MongoDB and it is in binary JSON. ஓகே, ஸோ பைனரி ஜேசான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக யூனிக்காக தான் இருக்கும். இட் வில் பி 16 characters. ஸோ we don't have to worry about the ID field in MongoDB. MongoDB will create and what? It will manage by itself. So perfect. ஸோ இன்னொரு ரெக்கார்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், it is going to the backend, created, connected with the MongoDB, created it and it returned back this normal user. Okay, இந்த டேட்டா நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, நான் ஒன் மோர் லாஸ்ட் யூசர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். சூப்பர் அட்மின். Super admin. Right, when I click on send, yeah, perfect. Now when I go to the database, now when I click on browse collections, இப்போ நம்மளுக்கு லிங்கர்ஸ்ன்ற ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கணும். அண்ட் இந்த ஓகே, இங்கே பாருங்கள், லிங்கர்ஸ்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு. அண்ட் அண்டர் ரோல்ஸ் we should have 3 records. 3 records: admin, normal user and super admin, and for each we have an ID. Okay, perfect. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே போயிட்டு get all rolesல I'm going to say /linkers/v1/role இப்படி போட்டு சென்ட் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். we will be getting the 3 records. Asynchronous operation happened. You பாருங்க, we got 3 records, right? Perfect. So I'm going to create a new request. இது பேரு I'm going to keep get single role. Get single role. Okay, and இங்க வந்து URL /linker/v1/role get all rolesல இங்கே ஒரு ஐடி நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, I'll go to get single role. இங்கே இது வந்து it is going to get single role. Click on send. we should get single record. ஸோ இங்கே இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா பாருங்கள், whenever this URL is called, இங்கே app.jsக்கு வருது. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இந்த app.use இதுதான் நான் சொன்னேன். இட் வில் check whether we are getting this URL request. So whenever we get this request, it will route that to this router. அதாவது இந்த ரவுட்டருக்கு அது அனுப்பி விட்டுரும். ஸோ அந்த ரவுட்டர் எங்கே இருக்குன்னா we have that in our application. ஸோ இங்கே வரும். இங்கே வந்துட்டு now நம்ம ரெக்வஸ்ட்டில் we have an ID. ஓகே, ஸோ இந்த ரவுட் கண்டுபிடிச்சு and we are sending a get request. அதனால get single role அப்படின்ற கண்ட்ரோலர் ஃபங்க்ஷன், அதாவது அதோட கரஸ்பாண்டிங் கண்ட்ரோலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு it will redirect. So get
single role இங்க வரும். இங்க வந்துட்டு all these things will get executed. இதுதான் business logic. So நம்ம அனுப்புன ID இங்க செக் ஆகும். If the ID is there, we will get this record. அதுதான் நம்மளுக்கு இங்க நடந்திருக்கு. ID is not there, we will get this error. இல்லனா வேற ஏதாவது எக்ஸெப்ஷன்னா we'll go here. அது மட்டும் காட்டுறேன் எப்படின்ட்டு. இப்போ பாருங்க 10 பதிலா 19 அனுப்புறேன். ஓகே, so we'll get role not found for ID this, அதாவது இது எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுவே 1045 நிறைய கேரக்டர்ஸ் அனுப்புகிறேன். இது வந்து ஃபார்மேட்டே தப்பு, அது வந்து இல்லாத ஐடி. இது வந்து ஃபார்மேட்டே தப்பு, ஐடியோட ஃபார்மேட்டே தப்பு. நவ் வில் கம் டு கேட்ச். ஓகேங்களா, இந்த இடம் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. எரர் டாட் மெசேஜ் தான் இது. கேஷ் டு ஆப்ஜெக்ட் ஐடி ஃபில் ஃபார் வேல்யூ, இது இந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ when I send 10 we'll get the record. ஸோ இந்த ஃப்ளோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா, how it is working? நான் get all roles இது நான் கால் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ட், இங்கே app.jsக்கு இந்த இடத்துக்கு வருது. இட் வென்ட் டு த ரவுட்டர். ஓகே, ஸோ ரவுட்டரில் போய் இட் வில் செக் இந்த ரெக்வெஸ்ட்டா இல்லை இந்த டைப் ஆஃப் ரெக்வெஸ்ட்டா அப்படின்னு பார்க்குது. ஸோ இதுதான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, app.jsல நம்ம அனுப்புகிற இந்த ஏபிஐ நேம், ஓகே, இந்த ஏபிஐ கால். ஓகே, ஸோ யூஆர்எல் இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா, வெறும் இது மட்டும் வந்தது அப்படின்னா this router will identify this. இல்லை ஐடியோட சேர்ந்து வந்ததுன்னா, ஓகே, கெட் சிங்கிள் ரோலில் ஐடி அனுப்பணும்ல, அது மாதிரி ஐடியோட சேர்ந்து வந்தது அப்படின்னா it will come here. So this time get roles-ல it will identify this. So it will go to the corresponding controller get roles. ஓகே, ஸோ இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ரைட், ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராப்பரான ஏபிஐ ரெஸ்ட் ஏபிஐ கிரியேஷன் யூஸிங் Node.js. ஓகே, நம்ம பார்த்துட்டோம். அண்ட் அப்டேட் அண்ட் டெலீட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம். I'm going to create one more request. கைஸ், இது ரொம்ப ஈஸி. பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஈஸியாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். அப்டேட் role. Okay, this is going to be a put request and URL /linkers/v1. okay, we already have it. In the idea create பண்ணிக்கலாம். headers வேணாம் நினைக்கிறேன். body raw and JSON, and this is going to be role description. ஸோ ஏற்கனவே இருக்க ஒரு ஃபீல்டை வந்து நான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன். நியூ டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். when I click on send now, சூப்பர் அட்மின்க்கு இதுக்கு முன்னாடி ரோல் ஃபார் சூப்பர் அட்மின் இருந்தது. இப்போ நியூ டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்டேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்டேட்டட் டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ எந்த இடம்னா இட் இஸ் ஹியர். ஸோ இட் செக்ட் வெதர் திஸ் ஐடி எக்ஸிஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் ஃபவுண்ட். ஸோ ஃபைண்ட் பை ஐடி அண்ட் அப்டேட். ஸோ இந்த ஐடிக்கு, அதாவது இந்த ஐடிக்கு நம்ம அனுப்புன ரெக்வெஸ்ட் டாட் பாடி, அதாவது இதுதான் ரெக்வெஸ்ட் டாட் பாடி. ஓகே, ஸோ நம்ம அனுப்புகிற ஜேசான் டேட்டா தான் இங்கே ரெக்வெஸ்ட் டாட் பாடி. and whenever it got updated, it should send back the new record. Okay, send back the new record, and it should check the validation also. Okay, so இதுதான் நம்மளுக்கு success true டேட்டால இந்த மொத்த டேட்டாவும் நம்மளுக்கு வருது. ரைட், so when I have false here, சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. now it is new description. நியூ ரோல் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் இப்போ சென்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஸோ நம்ம புதுசாக ஒரு டேட்டா, அதாவது புதுசாக அந்த ஃபீல்டுக்கு புது டேட்டா நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். டேட்டா பேஸில் பாருங்கள் நியூ ரோல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. பட் த ரெஸ்பான்ஸ் தட் கேம், ஓகே, ஹேஸ் நியூ டிஸ்கிரிப்ஷன்.
அதாவது புது டேட்டா நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக வராது, பழைய டேட்டா தான் ரெஸ்பான்ஸாக வரும். நியூ ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு இருந்தால். ஸோ whenever I update, I need to see the newer record. ஓகே, அப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஓகே, இப்போ பாருங்கள், when I click on send, so whatever is a new update, it will send that data as a response, right? Perfect. And sorry, update role முடிஞ்சிருச்சு. And linkersல வந்து I am going to add a new request called what delete. Name delete role. Okay, so this is going to be delete url /linkers /admin வந்து delete பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ when I click on send, sorry, super admin delete பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா it got executed successfully. Now when I click, when I go to the database, this roles collection, there should be only 2 records. Okay, super admin got deleted. Okay, so புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We are done with roles. So similarly I'm going to create for what categories and user profile. Okay, இதே மாதிரி controllers, routes, and நான் அதை வந்து postmanல டெஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது. You guys have to test that, right? So நான் அதை ஃபாஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு I will finish this video. What you guys do, you அதாவது from the scratch இதே மாதிரி டெவலப் பண்ணுங்க. Then you test that with Postman, and in the next video we will create the front end and start developing our application. Our backend is ready. In the video our backend is ready. User authentication, அதாவது லாகின் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். எரர் ஹேண்ட்லிங், இப்போ நம்ம எரர் வந்து ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறோம். இன்னும் வேறு ஒரு மெத்தட் இருக்குது, அந்த வழியாகவும் எரர் ஹேண்டில் பண்ணலாம். we will do that. And also ஃபைல் ஹேண்ட்லிங், நம்மளோட யூசர் ப்ரொஃபைல் இமேஜ்க்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது, அங்கே வந்து நம்ம இமேஜ் அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்ஸ் we do that, it will get stored in our database and we will get that URL and show that image in our application. So இதெல்லாம் வந்து next videoல பார்ப்போம். But first, for doing CRUD operation, our application, backend application is ready. One by one பார்ப்போம். So I'll continue developing the controllers and routes. So guys,
controllers and routes create பண்ணிட்டேன். I go to the app.js. இங்க பாருங்க, I'm going to have app.use. அதாவது மற்ற routesையும் நான் இங்கே ஆட் பண்ணணும். linkers /v1 / when I get category URL request like this, I'm going to call categories. Okay, so இங்க வந்து நான் அந்த route add பண்ணிக்கிறேன். categories is equal to require /routes / category. Okay, and I'll copy paste. இது பேர் category-னே வச்சுக்கலாம், and small வச்சுக்கலாம் category, and இதுவும் small இருக்கட்டும் role. Okay, role, this is category, and this is going to be user-னே இருக்கட்டும், and user profile, sorry, user-னே இருக்கட்டும். Okay, so I'll copy this. / user profile going to be user, right? So I'll save this. Our backend is ready for CRUD operation. So number next na sonna mari I'm going to go to the front end. Okay, so first I'm going to create with jQuery, then I'm going to build the same with React. So நம்மளோட application-ஓட core part-க்கு வந்தாச்சு. Stay tuned with me guys, lot of things are there, lot of interesting things are there, so we'll go one by one. So thank you for watching, thank you for your patience. So என்னோட வீடியோவை இவ்வளோ பொறுமையாக நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. We'll see in the next video guys.